Hi, hello, namaste everyone. Welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th. Very cool. Good morning, one and all. Okay, hope you are doing good, great and wonderful, right? సో మీరు బాగున్నారు, బాగుండాలి. సో మీతో పాటు నేను బాగున్నాను, బాగుండాలి. సో అప్పుడు మాత్రమే మన సెషన్ చాలా 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 బాగుంటుంది కదా. సో our session is what beta, take the test and do your best. Okay. So for the TS board, they'll be having some practice test. So that is special test. Okay. So practice tests are going on for TS board. So for them especially, I have took some questions and I'm going to do these questions. Okay. Let me check audio and video. Hello everyone. Good morning. Good morning everyone. Yes. Superstar. Good morning. Right? Okay. So questions are helpful for both CBSE, TS and AP board. Okay. రైట్ అందరికీ హెల్ప్ఫుల్, కానీ టీఎస్ చాప్టర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి నాన్న. రైట్. గుడ్ మార్నింగ్ సూపర్ స్టార్. యా ఐ విల్ స్టార్ట్ ద క్లాస్. రైట్. Right, important notes in the description. So important notes in the description you can see like ఎస్ బేటా, ఇది మన సెషన్ కదా, మన సెషన్లో దీని కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ, లైక్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ ఆల్ షార్ట్ నోట్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే. సో యూ కెన్ సీ కెమిస్ట్రీ టీఎస్ బోర్డ్. ఇక్కడ టీఎస్ బోర్డ్ పైన క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే మనకి సో జస్ట్ 2 hours బేటా, 2 hours కంప్లీట్ అయిపోద్ది. నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మన మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చేసి మనము మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసేసాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుంది బేటా, ఇట్ విల్ redirect to the Vedantu page and enter the OTP so that you can download the short notes. Okay. కనిపిస్తుంది, నో వరీస్. దాని తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ వాట్సాప్ ఛానల్ ఉంది నాన్న, వేదాంతు తెలుగు వాట్సాప్ ఛానల్. యూ కెన్ సీ ద వాట్సాప్ ఛానల్ హియర్. సో ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ యూ కెన్ click on the view channel and join the channel. Okay, so that you will be joining into the WhatsApp channel. Okay, so to get latest updates, right beta. So this is our WhatsApp channel too. Okay, and next we'll see right. So what is Thermite process? Mention its application in daily life. So Thermite process ante enti beta, ikkada mamula chemical reaction which takes place between what beta, like high reactive metal, okay, is used in the extraction. Okay, is used to reduce metal oxides. Okay, మెటల్ ఆక్సైడ్స్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం బెటా, మనం హై రియాక్టివ్ మెటల్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో దాట్ ఈస్ వాట్ బెటా థర్మైట్ ప్రాసెస్. ఓకేనా. రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ వాట్ బెటా కెమికల్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ మెటల్ ఆక్సైడ్ అండ్ అల్యూమినియం. నీ పేరేంటో చెప్తే గుర్తుపడతారు, ఆగం. ఓకే. సో హియర్ a chemical reaction, okay, which takes place between between metal oxides and aluminum. మెటల్ ఆక్సైడ్స్ అండ్ అల్యూమినియం. ఓకే. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ హైలీ రియాక్టివ్ మెటల్స్ such as what beta, sodium, calcium, aluminum, sodium or calcium or aluminum, etc. Okay, what beta are used
Ha. I do remember. Right? Are used are used as reducing agents. As reducing agents. Okay. The displaced metal of low reactivity from the compound. తీసుకుందాం బేటా. The displace. Okay, the displace low reactive metal from the compound. Okay. Metals of lower reactivity from the compound. From the compound. This is a okay. Like what we can say, a thermite process lo process. Okay na. Okay. So here what we can say better here. One more. The reaction is highly exothermic. Okay. Right. So the reaction is highly exothermic. అంటే చాలా హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది అన్న. చాలా అంటే చాలా హీట్ రిలీజ్ అవుతాయి. ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎవాల్వ్డ్ ఈస్ the amount of heat evolved is so high the amount of heat evolved is so high okay, that can metals be directly converted into molten state. Converted into molten state. Right? So application in our daily life. So what better here? Reaction of iron oxide what is that beta? Fe2O3. This is hematite na. Okay, Fe2O3 with aluminium. With aluminium is used to join okay, railway tracks. Are cracked mission parts. So what is happening here? Aluminium is reacting with what beta? Iron oxide, Fe2O3. It will form Al2O3 plus Fe plus heat. Okay, here 2. So this is what beta? This is solid and this is solid. Now this is also solid, but this is what beta? Molten metal, liquid metal will be obtained, right? Okay. Chala beta. So we'll see next question.
So what is ionization energy, and explain the factors which affect ionization potential or ionization energy. So ionization energy అంటే ఏంటి, ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, ఫ్యాక్టర్స్ ionization potential అంటే ఏంటి. సో ionization potential అనొచ్చు, ఇది కూడా ఎనర్జీ అని కూడా చెప్పొచ్చు, రైట్. సో వాట్ ఈస్ ionization energy, ionization energy అంటే ఏంటి. సో హౌ కెన్ వి సే లైక్ ionization energy. So we know that, but what beta ionization energy is what beta the amount of energy required to remove an electron from outermost shell of an atom. So nucleus outermost shell of neutral gaseous atom is known as what beta ionization energy. అంటే లాస్ట్ షెల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి, లాస్ట్ షెల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీని ఏమంటాం నాన్న, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకే, ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ outermost shell of an atom is what beta ionization energy, right. రైట్, ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద అవుటర్మోస్ట్ షెల్ ఆఫ్ ద న్యూట్రల్ గేషియస్ ఆటమ్ అని చెప్పొచ్చు, న్యూట్రల్ ఆటమ్ అని చెప్పొచ్చు, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది బేటా మనకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ న్యూట్రల్ గేషియస్ ఆటమ్, ఓకేనా. సో వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, ఓకే, it will form what beta unipositive ion, one electron is removed from the neutral gaseous atom, right. Okay, you can see atomic radii, as atomic radius increases అయింది అనుకోండి. So these are what beta factors affecting, okay. Okay, as atomic radii increases, the outermost electron is loosely held by the nucleus and hence ionization potential decreases and vice versa. Okay, ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న, ఇక్కడ చూసినట్లయితే ionization, the atomic radii increases, atomic radius పెరిగింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా the outermost electron ఏమవుతుంది బేటా, loosely held by the nucleus, ఆ outermost లో ఎలక్ట్రాన్ అనేది లూజ్గా బౌండ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. hence ionization potential decreases, ionization potential ఏమవుతుందన్న, ఇది డిక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వైస్ వర్సా, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఏమవుతుంది బేటా, యాజ్ ద ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజెస్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ హెల్డ్ మోర్ టైట్లీ విత్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ హెన్స్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ పెరిగింది అనుకోండి, ఎఫెక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ పెడితే ఏమవుతుందన్న, ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఓకే ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది మోర్ టైట్గా హోల్డ్ చేయడం జరుగుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్ బెటా న్యూక్లియస్తోని ఇంకా ఎక్కువ టైట్గా వాట్ బెటా హోల్డ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో హియర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, ఇఫ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజెస్ వాట్ బెటా ionization potential is also increases, okay. So next వచ్చేసి షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అన్న, షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ వాట్ బెటా స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్, ఓకే. షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్, ఓకే. ఇక్కడ చూడండి స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్లో, సో విత్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్, సో షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది పెరగడం వల్ల ఏమవుతుందని, ఇక్కడ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ కూడా తగ్గుతూ ఉంది, అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అనేది తగ్గుతూ ఉంది. సో బికాస్ డ్యూ టు ది షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లూజ్లీ హెల్డ్ అండ్ హెన్స్ లో అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్, ఓకేనా. హై రైట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న చూసినట్టయితే increase in shielding effect, so ionization potential is decreases, okay. So due to this shielding electrons are loosely held and hence low ionization potential అనేది జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా 3 factors. And next fourth one you can see penetrating effect. So penetration power of orbitals అని చెప్తాం, దీన్నే penetration power of orbitals అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది, ఓకేనా. సో penetration effect is the ability of an orbital to attract a electron. ఇక్కడ ఏమవుతుందన్నా, penetration power అంటే ఏంటి, ఇక్కడ like ability of an orbital to attract electron, okay. So as penetrating effect increases, ionization potential what beta increases. Penetration power అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ionization potential, ionization energy కూడా
ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ హాఫ్ ఫిల్డ్ అండ్ ఫుల్ ఫిల్డ్ ఆర్బిటల్స్, స్టెబిలిటీ ఆఫ్ హాఫ్ ఫిల్డ్ అండ్ ఫుల్ ఫిల్డ్ ఆర్బిటల్స్. ఓకే, హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్బిటల్స్ కానీ ఫుల్ ఫిల్డ్ ఆర్బిటల్స్ ఉంటే స్టెబిలిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఎట్ దట్ టైమ్ ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆల్సో రిక్వైర్ మోర్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ హ్యాస్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ డ్యూ టు ద ఎక్స్ట్రా స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద హాఫ్ ఫిల్డ్ ఆర్ ఫుల్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్. ఎక్స్ట్రా స్టెబిలిటీ ఉంటుంది కదా హాఫ్ ఫిల్డ్ ఫుల్ ఫిల్డ్కి. సో డ్యూ టు దాట్ what better here ionization energy is more. Okay na, so this is about ionization energy and its factors affecting the ionization energy. Clear? Clear nana, అర్థమైందిరా? Okay, Lassia, hi. Chalo, shall we move ahead? Next question. Suggest an experiment to prove that the presence of air and water are essential for corrosion. Explain the procedure. Okay, now. So suggest an experiment to prove that the presence of air and water are essential. Air and వాటర్ ఆర్ ఎసెన్షియల్. నైటే తీసుకున్నా కదా ఏపీకి, రేపు మళ్ళీ ఏపీకి తీసుకుంటాను. ఎయిర్ అండ్ వాటర్ ఆర్ ఎసెన్షియల్. ఓకే, ఫర్ కరోజన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రొసీజర్. ప్రొసీజర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్తా ఉన్నారు. ఓకేనా, సో టు ప్రూవ్ దట్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ కరోజన్ ఆఫ్ ఆర్ ఫర్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఆర్టికల్స్. దిస్ ఇస్ వాట్ బెటా ఎయిమ్. ఎయిమ్ ఏంటి బెట ఇక్కడ? టు ప్రూవ్ దట్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. ఎయిర్ అండ్ వాటర్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ what beta corrosion or for rusting of iron articles. ఓకే, ఇక్కడ చూసినట్టు మనకి ఐరన్ ఆర్టికల్స్ చూసినట్టు ఏమవుతున్నాయి ఇక్కడ. సో ఒకటి వాటర్లో తీసుకున్నాము, ఎయిర్ ఈజ్ దేర్, అండ్ ఇంకోటి కూడా వాటర్లో తీసుకున్నాము, ఆయిల్ ఎయిర్ ఈజ్ దేర్ అండ్ ఎయిర్ ఈజ్ దేర్. అనదర్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో వాట్ బెటా ఎన్హైడ్రస్ కాల్షియం క్లోరైడ్లో తీసుకున్నాము, డ్రై ఎయిర్ ఉంది. సో బట్ ఇన్ ఫస్ట్ కేస్ ఓన్లీ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద రస్టింగ్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి 3 బాయిల్డ్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్, 3 కాక్స్, బాయిల్డ్ డిస్టిల్డ్ వాటర్, ఎన్హైడ్రస్ కాల్షియం క్లోరైడ్, clean iron nails and corks. Corks also required, 3 corks also required. Okay na, so these are what beta, these all are required material or apparatus. Okay, so procedure enna, take 3 test tubes and place clean iron nails in each of them. So first in beta, so we have to take the 3 test tubes and we have to place 3 iron nails in each of them. So label these test tubes A, B and C. Pour some water in test tube and cork A. Test tube A lo we have to pour some water and we have to cork it. Okay na, so then close cheseyali, right? Next chudandi, pour boiled distilled water in test tube B and add 1 ml of oil and cork it. Okay na, so first em cheyali, boiled distilled water boil test tube below and we have to cork it. The oil will float on water and prevent the air from dissolving in the air. So em chestunani ikkada air nunchi oil anedi prevent chesta undi and air నుంచి డిజాల్వ్ అవ్వడానికి. ఓకే, పుట్ సమ్ ఎన్హైడ్రస్ కాల్షియం క్లోరైడ్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ సి. ఓకేనా, టెస్ట్ ట్యూబ్ సిలో ఎన్హైడ్రస్ కాల్షియం క్లోరైడ్ పెట్టాలి అండ్ వీ హ్యావ్ టు వాట్ బెటా కార్క్ ఇట్. ఓకే, అండ్ ఎన్హైడ్రస్ కాల్షియం క్లోరైడ్ విల్ అబ్జర్వ్ ద మాయిశ్చర్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకేనా, సో లీవ్ దిస్ టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ అండ్ దెన్ అబ్జర్వ్. కొన్ని రోజులు వదిలేసి దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో వెన్ వీ అబ్జర్వ్ వాట్ బెటా, వీల్ అబ్జర్వ్ దట్ ఐరన్ nails rust in test tube A but they do not rust in test tube B and test tube C. Test tube B and test tube C lo avemaitunnana, so they do not form rust. Okay na, right? Okay, so అబ్జర్వేషన్ చూడండి అన్న, ఇక్కడ ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నామంటే, ఓకే, ఇన్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ ఏ ద నెయిల్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ఎయిర్ అండ్ వాటర్, హెన్స్ ద నెయిల్స్ ఆర్ రస్టెడ్. అది ఎయిర్ అండ్ వాటర్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది కాబట్టి ద నెయిల్స్ ఆర్ రస్టెడ్. ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బి వాట్ హ్యాపెన్ బెటా, ద నెయిల్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ఓన్లీ టు వాటర్ బట్ నాట్ టు ఎయిర్. సో నెయిల్స్ అనేది దేనికి ఎక్స్పోజ్ అయినా, ఓన్లీ టు వాటర్ బట్ నాట్ టు ఎయిర్. సో బికాస్ ద ఆయిల్ ఫ్లోట్ ఆన్ వాటర్ అండ్ ప్రివెంట్ ద ఎయిర్ ఫ్రమ్ డిజాల్వింగ్ ఇన్ ద water, hence the nails are what beta, not rusted. Okay, in test tube B beta, the nails are exposed to only to water but not to air
because the oil float on water and prevent the air from dissolving into the water. So hence the nails are not rusted in B. Okay, test tube B. So in test tube C, what happened, beta? The nails are exposed to dry air. Nails are exposed to dry air because anhydrous calcium chloride, okay, will absorb the moisture if any from the air. Hence, the nails are not rusted. The nails are what, beta? Not rusted. Okay. Conclusion. So from the above experiment, we can prove that air and water are essential for the corrosion. So ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చెప్పచ్చు బేటా? ఎయిర్ అండ్ వాటర్ అనేది ఎసెన్షియల్ అని చెప్పి చెప్పవచ్చు. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. Yes, beta. So these are 8 marks question, beta. Remember, these type of questions may come in the examination. Okay, what is hybridization? Draw the shapes of beryllium chloride and boron trifluoride using valency bond theory. Okay, na. So valency bond theory use this changes beta shapes ni draw cheyamani cheppinadu. So if you can see hybridization. Hybridization ante enti beta? Intermixing of atomic orbitals of almost equal energy. Okay, and the electrons present in the outer shells. Okay, na. Electrons are present in the outer shell. So high Rizwan. What will happen beta here? Redistribution and reshuffling takes place, and it will form almost equal energy of orbitals, so that it is what beta? Okay, hybridization, that is what beta? Hybridization. Okay, so here what we can say here, the phenomena of intermixing of atomic orbitals of almost equal energy okay, which are present in the outer shells, which are present in the outer shells of the atom. So what will happen beta here? Redistribution or reshuffling takes place. Okay, na. And there redistribution or reshuffling okay, into the same orbitals but with equal properties like energy and shape, like energy and shape. So this process is called hybridization.
ఇక్కడ ఏమడిగినా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బెరిలియం క్లోరైడ్, డ్రా ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బెరిలియం క్లోరైడ్ అండ్ what beta boron trifluoride కదా. So what did he ask? Draw the shapes of what beta beryllium chloride and boron trifluoride. Okay, shape of beryllium chloride BeCl2. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న బెరీలియం ఉంటుంది ఇక్కడ, సెంట్రల్ ఆటమ్ బెరీలియం కదా. సో it has two sp2 hybrid orbitals, and what it will form beta, it will form a sigma. ఓకే, ఇదేంటిది, ఇది sp2 hybrid orbital, ఇది కూడా sp2 hybrid orbital, ఇది p orbital, ఇది కూడా ఏంది బేటా p orbital. సో హియర్ 2 electrons will be present. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, sigma sp2 p bond will be formed, sigma sp2 p bond will be formed. So beryllium chloride కదా BeCl. Okay, BeCl, and here also Cl. So this is what beta bond angle is 180 degrees, and it is linear shape, linear shape. It is what beta linear shape. Okay na. Okay, so what hybridization here present? Sorry, it is sp hybridization beta. ఇది sp hybridization, sigma spp, and here also sigma spp bond. Okay now, that is sp hybridization, not sp2 hybridization. Okay, so it undergo sp hybridization. Alright, next వచ్చేసి shape of boron trifluoride. ఓకే, సో ఇక్కడ బోరాన్ అనేది సెంట్రల్ ఆటం బేటా. ఓకే, ఇది బోరాన్ కదా. సో దిస్ ఈజ్ సెంట్రల్ ఆటమ్. ఓకే, it undergo sp2 hybridization. Okay, so it will form sigma sp2 p bond, here also sigma sp2 p bond, here also sigma sp2 p bond. So bond angle is what beta 120 degrees. 120 degrees bond angle will be there. Okay, bond angle 120 degrees is there. Shape is what beta, shape trigonal planar shape will be present for this BF3 molecule, boron trifluoride molecule. Okay, alright beta, this is what beta boron trifluoride molecule. So next, explain the formation of O2 molecule using valency bond theory. So just give me 2 minutes of time beta, just give me 2 minutes, I'll come in 2 minutes. Just 2 minutes.
Yes, beta. So sorry for the delay. Right? Okay. So here, uh, right, beta. So here you can see, explain the formation of O2 molecule. Explain the formation of O2 molecule using valency bond theory. So valency bond theory uses O2 molecule ni right formation of O2 molecule చెప్తా ఉన్నారు. So first ఏం బేటా electronic configuration electronic configuration of what beta oxygen of oxygen is 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4 ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందన్నా 2p4 కదా. సో 2px1 2py1 2pz1 and sorry 2px2 2py1. So here it will be like this. So 2px2 2py1 and 2pz1 2px2 2py1 and 2pz1 ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందని ఇక్కడ py ఉంది కదా. ఓకే, ఇఫ్ ద py ఆర్బిటాల్ if the py okay orbital of oxygen atom orbital of oxygen atom what it will do beta what overlap with py orbital of overlaps with py orbital of py orbital of what beta other oxygen atom other oxygen atom other oxygen atom. Okay, what it will do beta along internuclear axis along internuclear axis okay a sigma py bond is formed. A sigma py bond is formed. Sigma py bond is formed. Okay now, good morning Ram Charan. What will happen? Another pz orbital. Okay, so here pz orbital of oxygen atom pz orbital of what beta oxygen atom overlaps laterally perpendicular to internuclear axis giving pi py bond giving what beta pi py bond. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఆక్సిజన్ oxygen molecule has double bond ఓకే. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఆక్సిజన్ అనేది డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది కదా, ఇది కదా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్. ఓకే, ఇది ఏందన్నా ఇది py బాండ్, ఇది pz. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ ఇంకొక ఆక్సిజన్, ఇదేంది ఇది pz, ఇది వచ్చేసి ఇది py. ఓకేనా. సో దే విల్ ఓవర్లాప్ అండ్ ఫార్మ్ వాట్ బెటా
pi pz bond, pi pz bond. So this sigma px, sorry, py bond, sigma py bond will be formed. So here electron, they will overlap. Okay, laterally. So this is sigma py bond. So it will form O double bond O. O double bond O will be formed. Okay. So this is what beta oxygen molecule, right? Next, explain the cleaning action of soap to remove dirt from clothes. Explain the cleaning action of soap to remove dirt from the clothes. So dirt ni remove cheyadaniki they are asking to explain removing right beta. So cleansing action of soap kada ikkada chustunnatte emaythu beta, soap has one polar end and one non polar end. Soap ki emuntadi beta, okati polar end untadi, ingokati non polar end aithe untadi. So the polar end is what beta, hydrophilic in nature and attracted towards water, whereas non polar end what beta, hydrophobic in nature and attracted towards the oil or grease. So when soap is dissolved in water, it is hydrophobic and to the dirt, attached to the dirt. Second mamulga, right? So what you can say beta, when soap is dissolved in water, soap anedi water lo dissolve ayindi anukondi, hydrophobic end untadi kada. హైడ్రోఫోబిక్ ఎన్ని అవుతుంది బేటా అంటే వాటర్కి భయపడేటువంటిది హైడ్రోఫోబిక్ అంటే వాటర్కి భయపడేటువంటిది. సో దట్ ఈస్ వాట్ బేటా, అటాచ్ టు ద డర్ట్. ఓకేనా. ద హైడ్రోఫోబిక్ ఎండ్స్ ట్రై టు పుల్ అవుట్ ద డర్ట్. హైడ్రోఫోబిక్ ఎండ్ ఏదైతుందో దట్ ట్రై టు పుల్ అవుట్ ద డర్ట్. Hi, crazy creations. So the molecules of soap surround the dirt particles at the center of the cluster and form a spherical structure called what beta, micelle or micellae. Okay now. So the dust particles remain trapped in the micellae or micellae, which are what beta, easily rinsed away with the water. So that's how soap cleans clothes. Okay now, that is the process soaps clean classes. Okay now, we'll have separate session on nomenclature beta, no worries. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందన్న చూసినట్టయితే మనకి బోరింగ్గా ఉందా? ఓకే బేటా, సారీ, లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఐఎమ్ నాట్ using some energy because of my health issue. I'm not feeling well actually, but to train you I am taking the class. But just understand, for the day from tomorrow we'll have same kind of classes. Okay, okay Nishu. చలో బట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి, సో దిస్ ఇస్ ద క్లాత్ కదా, క్లాత్ పైన ఏముందన్న ఇక్కడ డర్ట్ ఉంది. ఓకేనా, క్లాత్ పైన ఏముంది మనకి ఇక్కడ డర్ట్ అయితే ఉంది కదా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ బెటర్, దిస్ ఇస్ డర్ట్. ఓకేనా. సో ద డర్ట్ అండ్ ది సోప్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ వాట్ బెటర్, దే ఆర్ అటాచింగ్ ద డర్ట్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఆర్ ఫార్మింగ్ ఏ క్లస్టర్ నౌ. సో దిస్ విల్ బి మూవ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్లస్టర్. ఓకేనా. సో soap has what beta, one polar end and one non-polar end. So this is negative part, ionic part, and this is what beta, ionic part. This is ionic part. This is hydrocarbon part.
hydrocarbon part. Okay na? Right? Yes, Nishu. M Venkatesh, hi beta. So this is about what cleansing action of soap. Alright? So the next question, what is homologous series and write its characteristics. Homologous series అంటే ఏంటి అండ్ వాటి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి అని చెప్పి క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగింది. ఓకేనా? సో ఆ homologous series is what a group of class of organic compounds having the same general formula and similar chemical properties in which the each successive member is differ by one CH2 unit. Okay. Hi Navya Sri. So you can see a homologous series is what beta a group or a class of organic compounds. Group or a class of organic compounds. Sai Varshini, Bussa, good morning. Okay. Homologous series is a group of or class of organic compounds having what beta same general formula. Formula is same untadi. Okay. Next one beta here you can see good morning Hemant official. So they have similar chemical properties. Chemical properties కూడా same ఉంటాయి because they are having same functional group. Okay na? And each successive member is what beta differ by one CH2 unit. Okay na? Characteristics of homologous series. Characteristics చూసినట్టయితే they have one general formula. వాటికి జనరల్ ఫార్ములా ఒకటి ఉంటుంది. ఆల్కేన్ చూసినట్టయితే CnH2n plus 2, ఆల్కేన్ చూసినట్టయితే CnH2n, ఆల్కేన్ చూసినట్టయితే CnH2n minus 2 అట్లా. Successive compounds in the series possess a difference of CH2 unit. Successive compounds in beta they possess a difference of one CH2 unit. ఒక CH2 unit అనేది డిఫరెంట్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో దే పొజెస్ సిమిలర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ డ్యూ టు సేమ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఓకేనా? సో దే పొజెస్ సిమిలర్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ డ్యూ టు సేమ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ చూసినట్టయితే COH, CH2, CH3 అట్లా ప్రతి దానికి ఏమవుతుందంటే మనకి ఒకటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటుంది కాబట్టి సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. They show regular gradation in their physical properties. They show regular gradation in their similar properties. So atlo regular gradation అయితే ఉంటుంది similar properties ఉండడం వల్ల, right? So this is what beta homologous series and its characteristics. Homologous series and its characteristics, right? Clear? Yes beta. Moving ahead to the next question. Draw a neat diagram showing the acids contain H plus ions. H plus ions ని acids ఉన్నాయని చెప్పి డయాగ్రామ్ ని చూపించమని అడుగుతా ఉన్నాడు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఒక కంటైనర్ తీసుకున్నాం బేటా. దిస్ ఈజ్ ఎ కంటైనర్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ హియర్ 2 electrodes. We have taken 2 electrodes. These are what beta 2 electrodes we have inserted in it. Okay. So we have taken what beta dilute HCl solution. Dilute HCl and so these are what beta, these are 2 electrodes. Okay, electrodes, right? So this is connected to the battery. Now this is connected to the battery. So what will happen beta here? The bulb will glow. Bulb will glow. Okay, this is the way bulb glows. Okay, this is plus and this is minus. This is plus electrode and this is negative electrode. Okay now. So this is our beta. This is beaker, battery, bulb. This is our beta acid show. ఇద్దరికి యూజ్ అవుతుందన్న. ఓకే చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
Right. You can see here. List out the materials required to test whether solution of given acids and bases contain ions or not. Okay. Explain the procedure of the experiment. So they are asking to explain the procedure. Okay now. Right. So చూసినట్టయితే బెట మనకి ఇక్కడ మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ మెటీరియల్స్ ఏంటి బీకర్ బల్బ్ గ్రాఫైట్ రాడ్స్ కనెక్టింగ్ వైర్స్ ఓకే సో 230 వోల్ట్ వట్ ఏసీ కరెంట్ ఓకే వాటర్ డిఫరెంట్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ ఓకేనా సో ప్రొసీజర్ ఏంటి బట్ ఇక్కడ మనకి కనెక్ట్ ద టూ కనెక్టింగ్ వైర్స్ టు ద గ్రాఫైట్ రాడ్కి కనెక్ట్ చేయాలి హాయ్ దిలీప్ రైట్ so keep the graphite rods into the beaker so take care that two graphite rods do not touch each other so again manaki so we have to place the two graphite rods and that should be like it should not touch together so that if they touch then the circuit will break okay arrange a bulb in the circuit lo bulb ni arrange cheyali so pour dilute acid into the beaker so connect the ends of the connectors to the battery so in this way what beta change the acid base and do the experiment so the bulb glows in the experiment when the beaker contains acid or base so hence when the bulb glows we can say that acid or base contains ions okay now so this is a way to connect the good morning kalpana okay so first time cheyali beta manaki we have to connect the wires to the to the graphite rods okay then next keep graphite rods in a beaker take care that they should not touch each other arrange a bulb in the circuit and pour dilute acid into the beaker connect the ends of the connectors to the battery we have to connect the ends up to the battery so in this way change the acid base and do the experiment we have to do the experiment so the bulb glows in the experiment when the beaker contains acid or base so hence when the bulb glows we can say that acid or base contains ions so this is for both beta CBSE state everyone can see okay so explain the formation of ionic bond with an example okay now so how ionic bond will form beta ionic bond a bond formed by the complete transfer of electrons between metal and non-metal between metal and non-metal so here so formation of ionic bond okay so formation of cation సో ఇక్కడ తీసుకున్నట్టు సోడియం కదా బేట సోడియం దగ్గర మనకి 11 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇట్ లూజెస్ 1 electron and it will form what beta Na plus will be formed so that is what beta here Na gives rise to Na plus and 1 electron so ఇక్కడ ఏంది మనకి 281 కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 28 కాన్ఫిగరేషన్ అనేది అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది రైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ anion ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి క్లోరిన్ తీసుకోండి క్లోరిన్ దగ్గర 17 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా 1 ఎలక్ట్రాన్ అనేది లూజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమైతుంది మనకి గెయిన్ అవ్వడం వల్ల Cl మైనస్ అనేది ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది సో అదే ఇక్కడ రాసేస్తున్నాము ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నామంటే క్లోరిన్ కదా క్లోరిన్ 287 కాన్ఫిగరేషన్ విల్ బి దేర్ ఓకే సో వాట్ ఇట్ విల్ ఫామ్ బెటా ఇట్ విల్ గెయిన్ 1 electron గెయిన్ చేసుకొని ఇట్ విల్ ఫామ్ Cl మైనస్ ఓకేనా Cl మైనస్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫామ్ వాట్ బెటా Cl మైనస్ ఓకే
here 288 configuration will be formed. Okay, so formation of NaCl. Okay, so here Na plus and Cl minus will be combined to form what beta? NaCl. So here what is happening here? Now sodium has one electron in the outermost shell, okay, which is combining with what beta? Cl. So this is completely transferred to the Cl and it will form what beta? Na plus and Cl minus will be formed. This is what beta? Formation of NaCl, right? Clear? Okay, so నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ ద యూజెస్ ఆఫ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఇన్ డే టు డే లైఫ్. సో డే టు డే లైఫ్లో బ్లీచింగ్ పౌడర్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తామని అడగడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో హౌ వీ కెన్ యూజ్ బెటా? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ బ్లీచింగ్. It is used for bleaching cotton and linen in the textile industry. Cotton and linen in the textile industry. Cotton and linen in the textile industry for bleaching wood pulp. For bleaching wood pulp. Okay, in paper industry. In paper industry. పేపర్ ఇండస్ట్రీలో వుడ్ పల్ప్కి బ్లీచింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో యూజ్డ్ ఫర్ బ్లీచింగ్ వాష్డ్ క్లోత్స్. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏం పెట్టి ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే యూజ్డ్ యాజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. Used as oxidizing agent, right? So next, where we can use beta? Used as disinfecting drinking water. Used as disinfecting drinking water. Next, used in the preparation of chloroform. Preparation of chloroform. Used in the preparation of chloroform. Yes, moving ahead to the next question. Why do we use antacids? Write its nature. Can anyone answer this question? School over.
right beta? So antacids, why do we use antacid beta? To neutralize the excess acid in the stomach. Okay now, so what we can say, antacids neutralizes excess acid. Okay, excess acid in the stomach. Excess acid in the stomach. Okay, stomach. Okay, relieve heartburn. Sorry, relieve. But beta acidity. Relieve acidity. Relieve acidity. So here, what is the nature beta? The nature of antacid is basic. Okay now, so weak base. Weak base. Right? This is what beta antacids and its uses. Okay now. So next వచ్చేసి balance the following chemical equations. Balance the following chemical equations. Right? So you can see first one, Na2SO4 plus BaCl2. Na2SO4 plus BaCl2 gives rise to what beta? BaSO4 plus NaCl. BaSO4 plus NaCl. So here Na2 is there, only Na is there, and BaSO4 SO4. So here we need to place just 2Cl, 2 NaCl here. That is balanced equation. That's it. Okay na? So next వచ్చేసి B చూడండి, Al4 అల్యూమినియం కార్బైడ్ నాన్న, అల్యూమినియం కార్బైడ్ Al4C3 plus water H2O gives us to what beta? CH4 plus AlOH taken twice. Now we have to balance this equation, right? సో ఇక్కడ ఏం బెటా మనకి C3, ఓన్లీ C3 ఉంది ఇక్కడ. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వాట్ హియర్, అల్యూమినియం ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, అక్కడ ఏమైంది మనకి ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న అల్యూమినియంని 4 చేద్దాం. Al. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంది మనకి 3CH చేసినాం. ఓకేనా, 3CH4 చేసినాం. ఓకే, సో ఇక్కడ వాటర్ ఏమైంది, అక్కడ ఆక్సిజన్ లేవు ఉన్నాయి, అక్కడ 4 3 12 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఏమైనా 12 లేవు కదా. సో ఇక్కడ what we shall do here, we'll place 12 here. So 12 2 24 hydrogens, 3 4 12 plus 12 24 hydrogens. Okay, right? Hasvika, you joined now only, no? Okay, next what beta? C, lead nitrate beta, lead nitrate PbNO3 taken twice. Okay, gives rise to PbO plus NO2 plus O2, NO2 plus O2. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది బెట మనకి PbNO3లో, సో N అనేది 2 ఉన్నాయి, అంటే ఇక్కడ 0. ఓకే, ఇక్కడ 1 ఉంది, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్యాలెన్స్డ్. సో హియర్ ప్లేస్ 2 హియర్, సో హియర్ ప్లేస్ 2, హియర్ 4, హియర్ 4. నౌ దిస్ విల్ బి బ్యాలెన్స్డ్. ఓకే, 2 3 6, 6 2 12. సో 2 plus 4 2 8 plus 2 12 ఆక్సిజన్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏం బెట ఇక్కడ ఇది చూడండి, Fe2O3 plus Al, Fe2O3 plus Al gives rise to what beta? Al2O3 plus Fe, Al2O3 plus Fe. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైంది మనకి లైక్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనము ఇక్కడ 2Al పెట్టాలి, ఇక్కడ 2Fe పెట్టాలి, సో దట్ ఈక్వేషన్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యి బోరింగ్ అంటే ఎట్లా రా పాపం, అప్ప నుండి వాళ్ళు నన్ను భరిస్తూ ఉన్నారు. రైట్,
So moving ahead to the next question. Actually I'm not feeling well, I'm taking for you only. Okay, next question చూడండి. Explain half-bow principle with an example. Half-bow principle with an example. So what is half-bow principle? Can anyone? Can anyone? Yeah, AP. TS students, can anyone? Yeah, Akshaya. The electrons first enter into the least energy level, then right. Very good. Right. So half-bow principle, according to half-bow, okay, the electrons, okay, what they will do better here? The electrons first occupy, okay, what better? Lowest energy orbitals, right? Those orbitals whose energy is lowest, ఓకేనా, ఎనర్జీ అనేది లోయెస్ట్ ఉన్నదాన్ని ఫస్ట్ ఆక్యుపై చేయడం జరుగుతుంది. so that the electrons enter into the higher energy level, when lower energy level completely filled. Lower energy level is completely filled. Okay, now this is what beta above principle, right? So what we can say here, so the order of energy, what beta, the energy of the orbitals, the order of the energy of the orbitals, the order of the energy of the orbitals, okay, increases with the increase in n plus l value, increase in n plus l value. So here lower n plus l value, ఏదైతే ఉందో, ఓకేనా, లోవర్ n plus l వాల్యూ ఏముంటుంది బట్ ఇక్కడ lower n plus l value corresponds
lower energies, lower energies. Lower energies. If the n plus L value is same for two orbitals, two orbitals, two orbitals, then electron first occupy lower n value, lower n value. So this is what beta above principle, right? Clear? Can you give an example for this? ఓకే, ఇక్కడ చూడండి బేట, మామూలుగా లైక్ కార్బన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. కార్బన్ తీసుకుంటే ఏమవుతున్నాను ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమవుతారా 1s2 2s2 2p2. So after filling of 2s2 only, the electron entering into the 2p2 orbital. Good morning Vihar, right? Next, observe the following table and answer the questions given below. The table contains the aqueous solution of different substances with the same concentrations and their respective pH value. Nishu, what happened? Rasi Raj, hi. Switch of the above acid solution, the weakest acid, give reason. Okay, now weakest acid in the beta ikkada like 6.3. Okay, so the solution H is weakest acid because its pH is 6.3, right? Which one of the above solution is strongest to base? Give reason. So option D. So D is there, na? Solution D is strongest to base because its pH is 14. Okay, now the solution B is what beta? Strongest to base because its pH is 14. Okay, na? Next, when we add B and D, which substance is formed? So B2 and D is 14. Okay, na? So here when B and D is added, it will form a neutral salt. Neutral salt అనేది form అవడం జరుగుతూ ఉంది, right? So which of the above is neutral solution? Solution E with pH 7 is neutral. Okay, na? For solution E is neutral with pH is equals to 7. This is the answer. Yeah, neutral salt and water. Right? Moving ahead to next question. బోరింగ్గా ఉంది నాన్న, ఈవెన్ నాకు కూడా ఇంత డల్గా చెప్పడం ఇష్టం లేదు, బట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్.
Okay. See, mention the names of unsaturated hydrocarbons in this. Okay, now. So ఏంటన్నా దీనికి వచ్చేసి మనకి అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఈథీన్ అండ్ ఇథైన్. ఈథీన్ అండ్ ఇథైన్. సో ఫస్ట్ దానికి ఏందన్నా ఈథీన్ అండ్ ఇథైన్. ఈథీన్ అండ్ ఇథైన్, రైట్. సెకండ్ చూడండి, ద జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ద ఆల్కేన్స్. ఆల్కేన్స్ జనరల్ ఫార్ములా ఏందన్నా CnH2n+2. జనరల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఆల్కేన్స్ is CnH2n+2. రైట్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ద బ్యూటేన్. బ్యూటేన్ చూసి బ్యూటేన్ రాయమంటున్నాడు కదా. ఓకే, CnH2n అంటే C4H2 C4H2 8. C4H10 is butane formula. C4H10 is butane formula. Okay now. So next, డ్రా ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రోపీన్. ప్రోపీన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ డ్రా చేయమని చెప్పినాడు కదా. ఓకే, ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి దిస్ ఇస్ థర్డ్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ ఫోర్త్న కార్బన్ కార్బన్ కార్బన్. ఓకేనా, డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ అండ్ ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్స్ వస్తాయి. దిస్ ఈస్ ప్రోపీన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. Health problem. I can't stand actually having some health issue since 2 days. That's why I didn't take class day before yesterday. So next question. Which of the given element electronic configuration of elements violates the above principle? Above principle ని ఏది violate చేస్తుంది అని అడగడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఏం బెట మనకి ఎలిమెంట్ ఏ ఇస్ వాట్ బెట violates the above principle because first lower energy level fill first then followed by higher energy level. బట్ ఇక్కడ ఏమైంది, హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏమైంది మనకి ఎలిమెంట్ ఏ ఇక్కడనే రాస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఏ ఎలిమెంట్ ఏ violates above principle. Above principle, right? Next, which of the given indicates magnesium electronic configuration? 12 కదా బేటా. సో 12 కాబట్టి డి, ఇది 12 కదా, ఇది డి. సో బి దానికి ఏంది బేటా, ఆన్సర్ బి. ఆన్సర్ ఫర్ బి ఎలిమెంట్ బి, ఎలిమెంట్ డి. ఎలిమెంట్ డి ఏం చేస్తుంది బేటా, shows the magnesium configuration. Next to C చూడండి, option C చూడండి, mention the inert gas of element from the carbon. So 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Element C, element C has inert gas configuration, has inert gas configuration. Next to D చూడండి, mention the valence of element B. ఎలిమెంట్ B యొక్క valence ఏంది బేటా ఇక్కడ, టూ is a valence of element B. Four
plus 4 10. So the valency of element B is 2. Valency of element B is 2, right? This is the answer for the question. Next, write any two daily life uses of baking soda. Baking soda uses ఏంటి? ఫస్ట్ ఏంటి బేటా మనకి used in soda acid fire extinguishers. Soda acid fire extinguishers. Used in soda acid fire extinguishers, right? So next ఏంటన్నా ఇక్కడ used as antacid, used as antacid. Okay, next what beta, used to make used in making baking powder, used in making baking powder, used in making baking powder. So this is the answer for the question, right? So next, observe the following table, observe the following table and write the answers. Okay now, so which period the elements belong? Okay now, which period the element belong? Okay now, so which period beta here? It belongs to the second period. Okay, so A elements are what beta? Second period, second period, they belongs to second period. Okay, next, mention the metals in the above, mention the metals in the above. So ఇక్కడ ఏంది మనకి lithium and beryllium are metals, lithium and beryllium are metals. Okay, next ఏంటి బేటా మనకి which element has more atomic radius in the above? Lithium has more atomic radius, lithium has more atomic radius. Okay, identify the element belongs to the 7th A group element. So D, so fluorine, fluorine is belongs to 7th A group. This is the answer. Right? Next beta, explain the substitution reaction of alkanes. Alkanes యొక్క substitution reactions ని explain చేయమని చెప్తా ఉన్నాడు. ఓకేనా, here hi Vijayalakshmi, substitution reactions occur, okay, occur when one or more substitution reactions occur when one or more, okay, hydrogen atoms okay, in an alkane replaced by what beta? Another atom, replaced by another atom. So this is what beta? Another atom. This is what beta? Example, you can say halogen.
అనదర్ ఆటమ్ ఏంది హాలోజన్ అయి ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి CH4 మీథేన్ ఉంది కదా బేటా, క్లోరిన్తో ఇన్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ బేటా, in presence of sunlight. So what it will form? It will form CH3 Cl plus HCl. Okay now. So that CH3 Cl again undergo substitution reaction with Cl2 in presence of same sunlight. Okay, it will form CH2 Cl2 plus HCl. CH2 Cl2 plus HCl. So again this CH2 Cl2 plus Cl2, what it will form beta? It will form in presence of sunlight. Okay. So it is from CHCl3 plus HCl again. Okay. So again this CHCl3 undergo what beta with presence of Cl2 in presence of sunlight. Okay. It will form CCl4 and HCl. CCl4 and HCl. It will form CCl4 and HCl. Right? చేద్దాం నాన్న, డెఫినెట్గా చేద్దాం యశ్వంత్. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. రైట్. హాయ్ స్నేహ, చికెన్ సిర్సిల్లా. రైట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వెరీ సూపరా, అంత డల్గా చెప్తున్నా కదరా ఈరోజు, సూపర్ అని చెప్తున్నావు. భువన్, సైన్స్ ఇస్ వెరీ ఈజీ బేటా. Next, how is tooth decay related to pH? How can it be prevented? How can it be prevented? Okay na. So ఇక్కడ ఏంటి బేటా, మనకి టూత్ డికే ఎప్పుడు వస్తుంది బేటా? టూత్ డికే అక్కర్స్ when pH in the mouth drops below 5.5, okay, causing enamel to dissolve, what beta? Due to acids produced by bacteria from sugary food. Okay na. So prevention. So first one what beta? Brush teeth regularly. Okay, with basic toothpaste. Right. Next వచ్చేసి use mouthwash to neutralize acids. These are all beta preventions. Okay. Next question. Observe the information and write the answers of the following. Okay, which of the above solution turn blue to red? Blue to red ఏం బేటా? యాసిడ్స్ టర్న్ అవుతాయి కదా, యాసిడ్స్ అనేది బ్లూ టు రెడ్ టర్న్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి నాన్న? ఇక్కడ HCl, NH4, HNO3 and H2SO4 and C3COH. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ వన్ HCl, HNO3, H2SO4 and CH3COOH.
ఓకేనా, ఆర్ యాసిడ్స్ టర్న్స్ బ్లూ టు రెడ్ లిట్మస్, బ్లూ టు రెడ్ లిట్మస్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, which of the above solution which of the above solution turn the red litmus to the blue? Red to blue ఏం బెట మనకి NaOH, NH4OH, MgOH2 and KOH. Bases turns red to blue litmus. Okay, so next, which of the above solution changes color of methyl orange indicator to yellow? Okay na, yellow ఏం బెట మనకి bases కదా, సో థర్డ్ వన్ సేమ్ bases కదా. సో bases ఏంటి బెట మనకి ఇక్కడ NaOH, NH4OH, MgOH taken twice and KOH are the bases, turns or beta methyl orange to yellow, methyl orange to yellow, right, methyl orange to yellow. Okay, next in beta, which of the above solution change the color of phenolphthalein indicator to pink? Acids here beta, acid turns. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఫోర్త్ వన్, యాసిడ్స్ అనేది ఫినాఫ్థలిన్ ఇండికేటర్ పింక్ దేనికి కన్వర్ట్ చేశారా, బేసా యాసిడా? ఫస్ట్ హాయ్ ఎస్ బేస్, వెరీ గుడ్. సో బేసెస్ని చేంజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది, రైట్. సో సేమ్ ఫోర్త్ వన్ కూడా ఏంటి మనకి NaOH, NH4OH, MgOH2 and KOH are the bases, turns phenolphthalein to pink, phenolphthalein to pink. Okay, next, what are alkenes? Write the general formula of alkenes. Give an example for alkenes. Okay, alkenes are the compounds, alkenes are hydrocarbons containing double bond between two carbon atoms, double bond between two carbon atoms, right? So write the general formula of alkenes. General formula of alkenes are beta CnH2n. Okay, so give an example for alkenes. యొక్క example ఏం బెట మనకి, ఓకే, ethene C2H4, next propene C3H6, next ఏనా butene C4H8,
C4H8, etc. There are many were there, right? Next question, beta. What is neutralization reaction? Give two examples. What is neutralization reaction? Give two examples. ఇంకొక 5 క్వశ్చన్స్ అయితే అయిపోతుంది అన్న. 29 క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి. ఇంకొక 5 క్వశ్చన్స్ అయితే అయిపోతాయి. వెయిట్ చేయండి, తొందరనే కంప్లీట్ చేసేస్తాం. ఓకేనా? A reaction in which acid react with base to form salt and water. Salt and water is known as what, beta? Is known as neutralization reaction. Is known as neutralization reaction, right? So example, you can see hydrochloric acid with what, beta? Sodium hydroxide. Hydrochloric acid with sodium hydroxide, it will form sodium chloride and water. It will form sodium chloride and water. So same here, you can see like acetic acid with ammonium hydroxide, NH4OH, it will form ammonium acetate, and what, beta? Water. This is the answer for the question. Good morning, baby sandal. Weak acid and weak base, strong acid and strong base. రెండు తీసుకున్నాను. Endothermic reactions are the reactions which absorbs heat in the reaction. Okay, now Akshay Township, welcome to Vedantu Telugu 8th, 9th, 10th. Okay, so you can see this question. What is the valency of magnesium? Magnesium valence enta nana 2. Okay, now so here valency of magnesium is 2. Next, which element has more electropositivity? So from top to bottom, what, beta? Electropositivity character increases, right? చెప్తాను. Can you answer all these 4 questions? So which element has more electropositivity, beta? Sodium has more electropositivity. So write the element which belongs to third period. Okay, write the element which belongs to third period. So third period lo unnatuvanti element enti? Third period lo unnatuvanti element endana? So you can see like elements sodium and magnesium are in the. So this is last shell na? Sodium and magnesium. Otherwise, let me write a full answers back page.
So first one, what is the valency of magnesium? Two. Next one, beta, which element has more electropositivity? Sodium is more electropositive. Sodium is more electropositive. Sodium is more electropositive. So next one, beta, potassium. So potassium 9. Sorry. Write the element which belongs to third period. So the valence element beta is third cell. Is good third cell kabatti. So here sodium and magnesium belongs to third period. Okay. Third one enti sodium and magnesium. Sodium and magnesium belongs to third period. Third period. Right. So next వచ్చేసి the element which belongs to first group. First group ఏంటి బెట మనకి ఇక్కడ sodium and valence electron 1 దేనికుంటే అవి ఫస్ట్ గ్రూప్. ఓకే, సోడియం అండ్ పొటాషియం బిలాంగ్స్ టు ఫస్ట్ గ్రూప్. ఓకేనా, valence electron 1 కాబట్టి సోడియం అండ్ పొటాషియం బిలాంగ్స్ టు ఫస్ట్ గ్రూప్. belongs to first group. First group. Sodium and potassium belongs to first group. Okay. Next question. Explain 4 factors which influence the electron affinity. Okay. Factors influencing electron affinity. Factors influencing electron affinity. So first one, what beta? Atomic size. Atomic size. Okay, same ionization energy lagane. So smaller atoms have higher electron affinity. Smaller atom has what beta? Higher electron affinity. Higher electron affinity as the electrons లేదంటే ఇట్లా రాయొచ్చు as the added electron closer to the nucleus. Closer to the nucleus. So this is what beta? First factor. Okay now. Next వచ్చేసి nuclear charge. Nuclear charge. Akshaya, definitely better, definitely. A greater positive charge what beta? Increases electron affinity. Increases electron affinity. Increases electron affinity due to stronger attraction. Due to stronger attraction. Okay. So next what? Any other? You can say shielding effect. Next వచ్చేసి ఏం పెట్ట మనకి shielding effects.
shielding effect. Okay, now shielding effect. So here increased in shielding by inner electrons. Increase in shielding. Increase in shielding by what beta? Inner electrons. Inner electrons. Okay. Reduces the nucleus pull on the added electron. Reduces the nucleus pull on the added electron. Okay, electron affinity and the amount of energy released when electron is added to the outermost shell of neutral gaseous atom. Okay, now next, electronic configuration. Electronic configuration. So atom with stable electronic configuration. Stable electronic configurations. Atoms with stable electronic configuration. Okay, have low or positive electron affinity. Have low or positive electron affinity. This is the answer for the question, right? So next, చెప్తానన్నా ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ ఏం లేదు నాన్న. ద అమౌంట్ వాట్ యూ కెన్ సే హియర్, next question beta. How are the elements are arranged into groups and periods in the modern periodic table? Elements in a group possess similar properties, but elements in a period do not show similar properties in their properties. Why? Okay, now just give me 1 minute beta. Okay, chalo. So the modern periodic table is arranged in groups and periods based on the electronic configuration. Electronic configuration basis koni విజయలక్ష్మి చెప్తా బెట, లాస్ట్లో చెప్తా. ఇది అయిపోయింది, ఇంకా 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అయిపోగానే చెప్తా, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో ఆఫ్ ద ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైతే మనకి, సో దే ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అటామిక్ నంబర్, రైట్? Next, physical and chemical properties of elements are related to their electronic configuration, particularly the outer shell configuration. Okay, మరి యొక్క ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఎట్లా బెటా? సో ద అవుటర్ షెల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ని ఓకేనా బేస్ చేసుకొని ఉండడం జరిగింది. ఓకేనా? అండ్ ద ఆటమ్స్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ possess similar electronic configuration. Atoms of the elements in a group possess similar electronic configuration. గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి వాటికి సిమిలర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఉంటుంది, రైట్? Alright, next, the elements in group should have similar chemical properties and there should be regular gradation in their physical properties from top to bottom. So similar chemical properties అయితే ఉంటాయి. Okay, but what will happen beta? Regular gradation in the physical properties. Physical properties లో అనేది టాప్ టు బాటమ్ ఏంది, physical properties అనేది చేంజ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? So across the table from left to right in any period, elements get an increase in the atomic number by 1 unit between any 2 successive
ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంది ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ పీరియడ్స్లో ఏమవుతుంది బట్ మనకి అటామిక్ నెంబర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవడం జరుగుతుంది బై 1 యూనిట్. ఓకే, ఇన్ ఎనీ సక్సెసివ్ ఎలిమెంట్. ఓకేనా? సో therefore the electronic configuration of valence shell of any two elements have given periods is not same. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి పీరియడ్స్లో 1 ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఓకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందని ఇక్కడ సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది గివెన్ పీరియడ్లో సేమ్ ఉండడం లేదు. ఓకేనా? డ్యూ టు దిస్ రీజన్ ఎలిమెంట్స్ అలాంగ్ ద పీరియడ్ పొసెస్ డిఫరెంట్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ విత్ రెగ్యులర్ గ్రేడేషన్ ఇన్ దర్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది మనకి సో దే విల్ షో సమ్ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, దే విల్ షో సమ్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ కంపారిటివ్లీ గ్రూప్స్ పీరియడ్స్లో ఏమవుతుంది లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇలా కొద్ది చేంజ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఓకేనా? ప్రాపర్టీస్. రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో 2 elements x and y belongs to group 1 and 2 respectively. Okay, now okay 1 and 2 respectively, same period of the periodic table. Compare these elements with respect to first one. Okay, number of valence electrons, so number of electrons in the outermost ఆర్బిట్. ఓకే, 1 and 2 అన్నారు కాబట్టి అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో ఏం బెటర్ మనకి ఎక్స్ హ్యాస్ 1 electron in the outermost orbit. Next beta y has 2 electrons in the outermost orbit. Outermost orbit, right? So next వచ్చేసి their atomic size and their valences. Atomic size and valences. Okay, now atomic size of y is lesser than what beta x. Atomic size of y is lesser than x. Okay, valency of x is equals to what beta 1. Valency of x is equals to 1 and valency of y is equals to 2. Valency of y is equals to 2, right? Next వచ్చేసి థర్డ్ వన్ చూడండి. their ionization energy and metallic character. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి what the ionization energy of y is greater than x. The ionization energy of y is greater than x. The ionization energy of y is greater than x. Okay, and next here x has higher metallic character than y. Okay na? So next ఫార్ములా ఆఫ్ దర్ క్లోరైడ్స్ అండ్ సల్ఫేట్స్ యొక్క ఫార్ములా అడగడం జరిగింది. ఓకేనా? క్లోరైడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ XCl as valence is 1. Chloride of y XCl2. Okay, next ఏం బెట మనకి సల్ఫేట్. ఓకేనా? Sulfate of x is equals to what beta x2SO4. okay na?
Next sulfate of Y is equals to what beta? YSO4. YSO4. This is the answer for the question. Okay. So next Vijay Lakshmi oxidation beta. Vijay Lakshmi oxidation ante enti అని అడగడం జరిగింది. ఓకే, డౌట్ బై స్టూడెంట్. ఓకేనా, ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి బెట? ఇక్కడ ఏందన్నా ఇక్కడ రిమూవల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్, addition of oxygen or removal of electron. Removal of electron is what beta? Oxidation. Removal of electron is oxidation. సో ఇక్కడ చూడండి నన్ను, ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మామూలుగా H2O ఉంది కదన్నా, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? H2 ప్లస్ O2 ఫామ్ అవుతా ఉంది. సో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ రిమూవ్డ్. హైడ్రోజన్ అనేది రిమూవ్ అయింది. ఓకేనా, సో this is what beta? Oxidation. This is oxidation. Okay, same addition of oxygen. Addition of oxygen ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి H2 ప్లస్ O2 ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? H2O ఫామ్ అవుతుంది కదా, H2O అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. H2O అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, ఓకేనా, ఆక్సిజన్ ఈజ్ యాడెడ్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ బెటా? దిస్ ఈజ్ ఆక్సిడేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. Zn నుంచి ఏమవుతుందన్నా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయినాయి అనుకో, ఏం ఫామ్ చేస్తుంది? Zn ప్లస్ 2ని ఫామ్ చేస్తుంది, ప్లస్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆక్సిడేషన్. రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. ఓకే, క్లియర్ విజయలక్ష్మి? Is this clear? Sorry. Thank you for supporting me for the day. And as I am having some like health issues, I am unable to take energetic class. But even though you supported me a lot, okay, thank you for giving me thank you for supporting me for the day. So tomorrow we will be having rocking sessions, as we are having week quiz and one more session. So we'll see in the next session. Okay, till the time, bye everyone, and have a great day ahead for you. Bye bye. See you in the next session. Bye. Thank you very much for the day. Bye everyone.